Good morning students, welcome to Sheba online class. Let us recall the previous class results. Listen, the first one minor. We have studied minor and cofactor, and we have studied minor of the every element and cofactor of the every element. So minor is denoted by Mij, cofactor is denoted by capital Aij and also equal to minus 1 power I plus j into Mij. Aij வை இப்படி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ தனித்தனி எலிமெண்ட்டுக்கு கோஃபேக்டரும் மைனரும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்னால் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள். அது ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கேபிட்டல் Aij அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினண்ட்டுக்குள்ளே அந்த எலிமெண்ட்டுடைய கோஃபேக்டரை தனித்தனியாக எழுதி ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு A11 மீன்ஸ் வாட் ப்ளஸ் M11, A12னா மைனஸ் M12 லைக் தட். ஸோ இப்போ நம்ம கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும்னா அண்ட் வி ஷுட் ரைட் ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்ட்லி and then write the minors also correctly. கரெக்டாக அந்த மைனரை எடுத்து நம்ம எழுதணும். ஆல்சோ ப்ளஸ் மைனஸும் ஞாபகமாக எழுதணும். ஓகே, இது வந்து நீங்கள் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதும்போது லிசன், திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் நோ த கான்செப்ட். நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது ஒரு டைரக்ட் மெத்தடில் எப்படி நம்ம கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க. Hereafter we use the direct method, that is very easy. And listen, and also what we have studied, determinant of A படிச்சிருக்கோம். determinant of A னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வெர்டிக்கல் லைனுக்குள்ளே எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு 2/2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை the main diagonal element or leading diagonal element. These two are called leading diagonal elements. இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஃப் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட் சொல்லுவாங்க, இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் ஆஃப் டயக்னல் எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தீஸ் டூ ஆர் லீடிங் டயக்னல் அண்ட் தீஸ் டூ ஆர் ஆஃப் டயக்னல். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 3/3 மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ போடுறது அப்படின்னா, we have to expand through any one row or any one column. இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறது R1 யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ R1ல் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் பாருங்கள், A11, A12, A13. ஃபஸ்ட்டு ரைட் த எலிமெண்ட் திஸ் A11 அண்ட் இன்ட்டு மைனர் ஆஃப் A11. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் சைன் வரணும். ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ளஸ், செகண்டுக்கு மைனஸ், தேர்ட் ஒன்னுக்கு ப்ளஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் A12 அண்ட் த மைனர் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ், திஸ் எலிமெண்ட், அண்ட் தென் ப்ளஸ் A13 மைனர் ஆஃப் திஸ் எலிமெண்ட். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது இந்த லாஸ்ட் கிளாஸில். டு யூ ரிமெம்பர் திஸ்? நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see inverse of a matrix. Before going to this heading, we should know singular and non-singular matrices. Listen, first singular. What is singular? If the determinant value is equal to 0, then the matrix is said to be singular matrix. If its determinant value is not equal to 0, then the matrix is said to be non-singular matrix. Okay, இப்போ determinant value find out பண்ண உனக்கு தெரியும். அது determinant value find out பண்ணி if you get 0 means the given matrix is singular. Suppose you get not equal to 0 na the given matrix is non-singular matrix ன்னு சொல்லுவாங்க. Next one, adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix வந்து நியூ ஒன் உனக்கு. அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். adjoint of A is equal to, this is what, cofactor matrix and its transpose. That means transpose of cofactor matrix gives out adjoint of A. நமக்கு cofactor matrix find out பண்ண தெரியும். and also I am going to explain the direct method also. அதுக்கு transpose கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா that is adjoint of A. and we have some notes, important notes. A, B are non-singular. Non-singular means இதனுடைய determinant value separately equal to 0, sorry not equal to 0 இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய ப்ராடக்ட் either AB or BA அதனுடைய determinant value not equal to 0 தான் இருக்கும். that is non-singular இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next one, determinant of K into A. K is any scalar.
ஏதோ ஒரு நம்பர்னு எடுத்துக்கிறோம். KA is equal to K power n into determinant A ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அதாவது இப்போது கேக்கு பதிலாக 2 ஏதோ கொடுக்குறாங்க. சப்போஸ் 1 மார்க்கில் மல்டிபிள் சாய்ஸில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சப்போஸ் 2 into A where A is of order 3 3/3 மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும்போது 2 into A equal to dash. இப்போ உனக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸில் கேட்கும்போது லிசன், சப்போஸ் your answer this is 3/3 matrix. Okay, A is 3/3 matrix and your first answer is 4A, 4 into determinant A, and the second one 8 into determinant A, and third one 16 into determinant A is given. Okay, இப்படி கொடுக்கும்போது listen, our formula is determinant K into A is equal to K power n. This n is our order. இப்போ n வந்து 3 ன்னு அர்த்தம். Okay, n is 3. So and K is what? K is 2 and n is 3. So our answer is, listen, our answer is K power n. K na 2 power 3 into determinant A. That is 8 into determinant A. Okay, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 1 மார்க்கில் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. So read the notes very well. As well as listen, adjoint of K into A equal to K power n minus 1 into adjoint of A. Adjoint போடும்போது K power n வராது, K power n minus 1. Suppose நமக்கு இங்கே n equal to 3 அப்படின்னா, so adjoint of some scalar 2 into A becomes, listen, 2 power, that means K power n minus 1. Here n is 3, so our n minus 1 is 2 into adjoint of A. So our answer is 4 into adjoint of A. Understood this? Next one, adjoint of A into A equal to A into adjoint of A equal to determinant into I. This is one known result. Okay, using this we have to explain the sum and also asking the question also in this one. இப்போ இதில் வந்து question கேட்பாங்க, this is equal to what dash கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை எழுதுறதுக்கு தெரியணும். Next adjoint of A, adjoint of identity matrix. The unit matrix is also identity matrix. And adjoint of AB equal to, first adjoint of B எழுதணும், next adjoint of A. Next determinantல same orderல வரும், determinant of AB equal to determinant A into determinant B. Okay. Next the formula of inverse of A is A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint of A. Okay, keep this formula very well. And exercise 1.2, first sum listen பண்ணுங்க. Find the adjoint of the matrix A. இப்போ ஒரு 2/2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு adjoint எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Listen, இதுக்கு ஒரு டைரக்ட் மெத்தட் இருக்குது. அது வந்து இன்டர்சேஞ்சிங் தி எலமெண்ட்ஸ் இன் த லீடிங் டயக்னல். லீடிங் டயக்னல் நமக்கு தெரியும், தீஸ் 2 elements ஆர் லீடிங் டயக்னல். அந்த 2 பிளேஸையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். 4 இங்கே வரணும், 2 இங்கே வரணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், சேஞ்ச் த சைன் இன் த ஆஃப் டயக்னல். ஆஃப் டயக்னல் எலிமெண்ட் இஸ் தீஸ் 2. இதனுடைய சைன் மட்டும் மாற்றணும். ஓகே, ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ்ன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும், மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு let A is equal to 2, 3, 1, 4. This is given A, so A equal to 2, 3, 1, 4. So adjoint of A is equal to, listen, matrixல தான் எழுத போகிறோம். First change the elements in the leading diagonal. So 4 இங்கே வரணும், 2 இங்கே வரணும். The next condition is change the sign in the off diagonal elements. So -3, -1, that's all. This is our adjoint of A. Understood this? Okay, listen. Second sum, if A equal to or 3/3 matrix is given, then verify A into adjoint A equal to determinant A into I. நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். Next we have to find A inverse. Okay, listen. நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டைரக்ட் மெத்தடில் எப்படி adjoint A போடலாம் அப்படின்னு. லிசன் பண்ணுங்கள். Adjoint of A is equal to, adjoint of A equal to the cofactor matrix and its inverse. That means inverse of cofactor matrix. Okay, இந்த cofactor matrix எப்படி எழுதுறோன்னு பாருங்க.
First write the given matrix 4 times. Okay. Square form as well as in the matrix form. Listen, 1 3 3 1 4 3 1 3 4. Again you have to write here 1 3 3 1 4 3 1 3 4. Similarly கீழே one time எழுதுறோம் 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 3 1 4 3 1 3 4. This is our cofactor matrix and its inverse. Put T in the top. Okay, first write 4 times as it is. Okay, like that you have to neglecting the corner elements. Next consider these 2 rows. இந்த ரெண்டு ரோஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எப்படி ஒரு மைனரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், மைனரை வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் இல்லையா. இப்போ இது வந்து நமக்கு ஒரு மைனர். தீஸ் 4 elements form a 2 by 2 மைனர். இப்போ எப்படி நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மெயின் டயகனலை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் 16 அண்ட் மைனஸ் ஆஃப் டயகனலை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 3 3s are 9. சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு காலம் இந்த 2 எலிமெண்ட்டை மட்டும் விட்டுருங்க, இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு 3 1 4 1 அப்படின்ற ஒரு மைனர் கிடைக்குது. அதில் நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும், 3 1 is 3 minus 1 4 is 4, these 3. Next 1 3 is 3 minus 1 4 is 4. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ரோவை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த 2 ரோவை நாம் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி 3 3s are 9 minus 4 3s are 12. Next 1 4 is 4 minus 1 3 is 3. Similarly 1 3 is 3 minus 3. Next leave these 2 rows and consider these 2 rows. The last 2 rows consider பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3 3s are 9 minus 12. Again 3 1 is 3 minus 3. Next 1 4 is 4 minus 3. And put the transpose. Okay. Now calculating this we get 16 minus 9 is 7 and 3 minus 4 minus 1, 3 minus 4 minus 1. Next 9 minus 12 minus 3 and 1 0. Here minus 3 0, here 1. It's transpose. Okay, this is our adjoint A. Now getting the transpose, we have to change the rows into columns, is it? So first row becomes first column, minus 1 and minus 3 1 0 and minus 3 0 1. Okay, this is our adjoint of A. Okay, next we have to find A into adjoint of A. A into adjoint of A, we are going to multiply A into adjoint of A. That's equal to, first write the matrix A 1 3 3 1 4 3 and 1 3 4 into this adjoint 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1. Now multiplying, take the first row and multiplying with the first column of the second matrix. So 1 into 7 is what? 7. 3 1 is minus 3. 3 1 is minus 3. This is our first element. Next in the same row order next column consider பண்ணுங்க. 1 3 is minus 3 plus 3 and plus 0. Next combining with last one, 1 into minus 3 minus 3 0 plus 3. Okay, now take the second row, 1 into 7 4 into minus 1 3 into minus 1. Next 1 into minus 3 4 into 1 and 3 into 0. Next 1 into minus 3
4 into 0 and 3 into 1. The last row 1 into 7, 3 into minus 1, 4 into minus 1. Next 1 into minus 3, 3 into 1 and 4 into 0. The last element is 1 into minus 3, 3 into 0 and 4 into 1. Okay. Listen. Now A into adjoint of A is equal to 7 minus 6, 1 and minus 3 plus 3 we get 0. The last one minus 3 plus 3 is 0. Next is 7 minus 7, 0. The next one 1. The last one 0. The last row first element is 7 minus 7. Minus 3 minus 4 is minus 7. So 7 minus 7 is 0 and minus 3 plus 3 is 0 and 4 minus 3 is 1. Okay. Mark it as equation number 1. Next we have to find determinant A. Determinant A into I find out பண்ணனும். So before that determinant A பண்ண போறோம். First determinant A. First write the matrix A. What is A? A is this 1 3 3 1 4 3 1 3 4. 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4. Okay. So finding the determinant value, listen, நம்ம எப்பவுமே expand through R1 தான் யூசுவலா பண்ணுவோம். So 1 into minor of this one. Minor of this one is this. That is 4 3 3 4. Minus 3 into minor of this 3. Leaving this row and this column we get 1 3 1 4. Plus 3 is leaving the intersecting row and column we get 1 4 1 3. 1 4 1 3. So we get 4 4s are 16 minus 9 minus 3 into 4 minus 3 plus 3 into 3 minus 4. This is equal to 16 minus 9 is 7 minus 3 into 4 minus 3 is 1 plus 3 into 3 minus 4 is minus 1. So we get 7 minus 3 minus 3. What we get? 7 minus 6 is equal to 1. Okay, our determinant value is 1. Next we have to multiply this determinant value into I. This determinant value is 1 and I is I3. I வந்து நமக்கு 2 by 2 matrix ஓட நீங்க பண்ணும்போது I2 எடுக்கறீங்க, 3 by 3 matrix பண்ணும்போது I3 எடுக்கறீங்க. அவ்வளவுதான். 1 this is 1 and identity is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, mark it as equation number 2. Listen, from 1 and 2 these two are equal, is it? So from 1 and 2, so A into adjoint of A is equal to determinant A into I. Simply we have to write I. Next we have to find A inverse. Okay, A inverse find out பண்ண போறோம். So A inverse க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, 1 by determinant A into adjoint of A. Listen, already we find determinant A and adjoint A ரெண்டுமே find out பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதை டிவைட் பண்ணாக்கா we get A inverse. Suppose டைரக்டா A inverse கேட்டாங்கன்னா first A determinant A find out பண்ணுங்க. அது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு not equal to 0வா இருந்தாதான் A inverse நம்மளால find out பண்ண முடியும். இல்லனாக்கா not exist. ஓகே, இப்போ A determinant A not equal to 0வா இருக்கு நமக்கு. So A inverse is exist. Okay, so determinant A is equal to 1. This is not equal to 0. Therefore A inverse exists. And this A inverse is equal to what? 1 by determinant A into adjoint A. So A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint of A, which is equal to 1 by 1. Okay, into adjoint of A is, listen, our adjoint A is what? Okay, going to stop. Okay, our adjoint A is this.
Next, multiplying 1 into this, we get the same, is it? 7 minus 3 minus 3 minus 1, 1 0 minus 1 0 1. This is our A inverse. Okay. So do the homework and send by 5 p.m. Don't forget. Thank you, students. We'll meet in the next class.